আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে গেলে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনে প্রেস করুন। প্রথমে কাগজের মধ্যে একটা শেপ এঁকে নেব, মুখের মতন শেপটা। একই শেপে দুটো কাগজ কেটে নিয়ে একটার মধ্যে চোখ নাক এঁকে নেব। কিছুটা এইরকম ভাবে এবার এটাকে কাট করব। এবার একটা কাগজ নিয়ে মুড়ে সাইড কেটে কিছুটা সাইডের দিকে লাগিয়ে দেবো। এটা জগন্নাথ ভিডিওতেও আমি এরকম করেছিলাম, আপনারা আমার জগন্নাথ ভিডিওটা দেখতে পারেন, ডেসক্রিপশন বক্সে আমি দিয়ে দেবো তার লিঙ্কটা। এবার এটাকে রং করে নেব। চোখের মতন শেপ এঁকে এটা কেটে নেব। এবার একটা কালো পেন দিয়ে এঁকে নিচ্ছি কিছুটা।
শেপটা নিয়ে নিলাম প্রথমে। এরপর একটু এঁকে নিলাম। ইচ্ছে হলো আপনাদের গোল্ডেন কালারের যদি কাগজ হয় আপনারা এঁকে নিতে পারেন, কিন্তু আমি এর উপরে গ্লিটার্স দেবো তো কোনো মানেই হয় না, তবু ইচ্ছে হলো এঁকে নিলাম। একটা তার মতো নিয়ে নিলাম, আমার তার, এটা নাকে বানাবো, গোল শেপ দেবো এটাকে। এবার এটার মধ্যে কয়েকটা পুঁতি ভরে নেবো। এবার মুকুটটাকে নিজের ইচ্ছা মতন সাজিয়ে নেব।
দেখার জন্য অশেষ ধন্যবাদ।